So, either we can start learn how the disease happens, what is the prognosis and the varied features of the disease caused by a particular infective agent, or we can start reading about the infective agent which can cause varied manifestation. Either way you can learn. Problem is you have to learn it in both ways. That is from disease to understand the diseases, and also you have to learn about the organisms, because some particular features of the organism itself can lead to varied manifestations of the disease. Okay. So, in our group discussion classes, initially we will go through about the common diseases, syndromes which affect human beings, and during those discussion I will mention the various organisms which causes these diseases. After, when we have completed the overall disease presentations, we will look at the most important pathogens from the pathogen point of view, okay, not from the disease point of view, so that you can go through the whole topic both forwards and in reverse. Okay. In the meantime, what I would suggest you, that whenever we are discussing about any disease, obviously I will mention the etiological agents. I would just ask you to go through your books and learn about the infectious agents whenever you are reading those diseases. Okay. This will help you to understand much better, and you can retain those information much more efficiently. Otherwise, most of the times it will happen, you will know about the organisms, but when you are asked about what are the kind of presentation or disease it can cause, there you go blank, or vice versa. You can say about the diseases, but whenever you are asked about the etiology, then you go blank. Okay. So, the overall purpose is to learn both. Okay. Having understood that, from today onwards we will be learning about the various diseases, and we will go through system by system, and we will start with the cardiovascular systems. Now, you tell me what are the components of the cardiovascular system? What are the parts of the cardiovascular system? Heart and blood vessels and the blood itself. Plus, we can also include the lymphatics also. Why? Because the lymphatics will ultimately drain into the vessels itself. So, any infection in all these things will have a connecting pathogenic process. Understood? Okay. Now, today we will be discussing about bloodstream infections. What are the major diseases which we encounter? The first things first, what do you understand by bloodstream infections? Bloodstream infections means it is the presence of microorganisms in the blood. It could be any of the microorganisms. Furthermore, now, is blood something where microorganism is expected? Yes or no? No. So, the blood flows in a closed circuit, and that is should be sterile. That means no microorganism should be present in the cardiovascular system. So, if any organism does enters into the cardiovascular system, it will have a disastrous consequence. Most disastrous complications include shock, DIC, that is disseminated intravascular coagulation, multi-organ failure and death. Okay. Now, if this organism that is present in the blood, we call it as, what is anemia? That is reduced absence of blood cells, right? So, anything if that is present in the blood, we call it
emia. If a bacteria is present in blood, we call it as bacteremia. Similarly, if it is a virus, we call it as viremia. Fungus, fungemia. If it is a parasite, we call it as parasitemia. Many a times, toxins may enter into the bloodstream following an infection or any other method. Okay? If only the toxin is present, we call it as toxemia. Clear? So, next time whenever you go through the books or anybody tells in your lecture that bacteremia, that means it is the mere presence of bacteria in blood. It may or may not be associated with disease. Okay? Fine. One more terminology that you should be acquainted with, this is called as septicemia. Now, what is septicemia? This terminology was used earlier. Okay? And here and there you can also find this terminology being even used till today. So, what it basically means, if the patient is symptomatic, that means the patient has signs of infection and we can find bacteria or toxin in the blood of this patient. This was used to define as septicemia. However, please remember nowadays this terminology should not be used. Okay? If the patient is manifesting the disease, we call it as sepsis. And that sepsis could be caused by a bacteria, could be virus, could be fungi, can be anything. Okay? So, if it is caused by bacteria, we call it sepsis with bacteremia. If it is caused by a virus, we call it as sepsis with viremia. Alternatively, we can call it viral sepsis or bacterial sepsis. Understood? Okay. Now, let us move on. Now, first we will go through bacteremia, because probably the most common type of sepsis that we do encounter in our practice is bacteremia. So, bacteremia can be of three types. The first type is called as transient bacteremia. Transient, as the name suggests, what does the word transient means? কোনো প্রবলেম বাংলায় বলো, এটা তো গ্রুপ ডিসকাশন, খুব অল্প সময়ের জন্য, তাই তো, বা ডিউরিং ট্রাভেলিং আমরা যেটা ইউজ করি ইন ট্রানজিট। So, when we do encounter transient bacteremia, suppose there is a mucosal surface, there are microorganisms on the mucosal surface, and if there is a manipulation of this mucosal surface, what will happen? This common normal flora will enter into the bloodstream. This is called as transient bacteremia. This happens very commonly every day when we are brushing teeth, when we are eating during chewing. There are various microorganisms in our mouth, especially in the dental crevices. So, whenever you are brushing, there is manipulation of the gums, slight minor bleeding, not even visible, that can lead to transient bacteremia. Interesting part is, our body is pretty much capable to remove this bacteria on its own. Otherwise, everyone would get infected after brushing. That does not happen. That means, the body can get rid of bacteria if it is present in the blood, especially in small amounts. Okay. Next is called as continuous bacteremia. That means, from a particular area, bacteria is constantly getting inside the blood. How it can happen? If you go to any intensive care units or in hospital, you will find that there are many patients who have venous cannulas in their body. লাইন করা থাকে, ওগুলোকে বলে venous cannula. Central line হতে পারে, peripheral line হতে পারে. Now, suppose these cannulas get infected, what will happen? The bacteria from these cannula will constantly go into the blood vessels. That is called as continuous bacteremia. And the last but very important is intermittent bacteremia. Now, what is intermittent bacteremia? Suppose a patient has an abscess in the body. Suppose a gluteal abscess, it is a big abscess. Now, this abscess is not directly connected to the vascular system, but as the abscess is spreading, some of the bacteria will
escape from the abscess either into the lymphatics or the capillaries or the veins directly and will enter into the bloodstream. So, whenever there is spillage of microorganism from this infected focus, we will have bacteremia. But this happens intermittently, not continuous. That is why we can find this is called as intermittent bacteremia. Now, whenever there is bacteremia, it will be associated with inflammatory reaction within the blood vessels and it will also release interleukins. Some of the interleukins like interleukin 1 are pyrogenic. Pyrogenic means it causes fever. So, suppose if there is a patient who is having continuous bacteremia, because suppose the central line is there and that central line got infected and there is continuous bacteremia. And another patient, suppose a patient with a gluteal abscess is having intermittent bacteremia. So, what will be the pattern of fever? So, intermittent will be intermittent rise of fever, spikes of fever, but intermittent. But in continuous bacteremia, there can be continuous fever. So, if you understand these principles, you can also correlate with the symptoms that the patient presents. Okay. Furthermore, we can also classify bloodstream infection into two types. The first type is called as primary bloodstream infections. Now, what is this primary bloodstream infection means? It means during the pathogenesis of the disease, the affected area is the cardiovascular system. We call it as primary bacteremia. Understood? And what is secondary bacteremia? That means agents causing primary infections in organs other than the cardiovascular system and then spill into the cardiovascular system. Then we call it as secondary bacteremia. Okay. So, these are the few names. We will go through almost all of them. Today, we will be restricting to some of the diseases. Okay. The third type, we can classify bloodstream infection into either intravascular or we can call them as extravascular. Vascular means vessels. So, what are the vessels in the cardiovascular system? The arteries and arterioles, veins and venules and the capillaries. And most important vessel of the body, the heart itself. So, if any infection is localized within the vessels and the heart, we call it as intravascular. But sometimes an infection may happen in other sites. Suppose it is affecting the lymphatics. So, organisms can go from lymphatics into the blood itself. Then we call it as extravascular infections. Okay. So, now if somebody asks you how can we classify bacteremia, can you classify? The first is the mode of bacteremia. It could be transient, it could be continuous or it could be intermittent based on the system that is affected. If the cardiovascular system is the primary pathogenic area, we call it as primary bacteremia. If it is secondary to another affected area, we call it as secondary bacteremia. And if the affected region is on the vessels, we call it as intravascular, and if it is outside the vessels, we call it extravascular. Very simple classification. Okay. Now, extravascular infections can be acquired by various portals of entry. Namely, what are the portals? It could be the urinary tract, the intestines, the meninges, the reticuloendothelial system, the lungs and surgical site. Always remember this surgical site. Okay. So, there are various organisms which can cause infections through these portal of routes. For example, urinary tract. Most of the common causes of urinary tract infection is by the E. coli. So, if this E. coli ascends right up, so it goes up, ascends up to the kidney and thereafter causes sepsis, then it would be through the urinary route. Similarly, the mode could be the intestine. So, the organisms which actually cause intestinal infection and then spill into the cardiovascular system, that would be the intestine. Similarly,
some of the organisms will have some areas of predilection. For example, organisms like say Listeria, Haemophilus, they have a predilection for meningeal tissue and respiratory tissue. If they are introduced into the body, suppose through the urinary tract, they will fail to cause the infection. Okay. Now, there are many factors which affect the infection. Some are called as etiological factors, that is the pathogens, and some are called as the host factors. So, let us look at the host factors. The major contributing factors would include immune suppression. What is immune suppression? What do you understand by immune suppression? By any cause. It could be a disease, for example, an HIV or a malignancy, which shuts down the immune system of the patient, or it could be iatrogenic, some medications are given, or after procedure, for example, after transplant procedures. So, the people will be immune compromised. So, when the people are immune compromised, any infections can happen, especially with the bloodstream infection. Next is use of broad spectrum antibiotics. Now, why this is important, use of broad spectrum antibiotics? Any idea? See, whenever we give any antibiotic, systemic antibiotic, not local, systemic antibiotic to any person, what happens? The antibiotics will spread throughout the body. Suppose a patient is having pneumonia and I have given systemic antibiotics. It will kill the organism in the lungs, but the antibiotic would also reach the intestinal tissue. Now, intestines and other areas will have normal microbial flora. They will also be affected. So, whenever we are using broad spectrum antibiotics, what will happen? A huge number of normal microbes that are present on and within the body will be killed. Now, they not only help us, but they also prevent some of the pathogenic bacteria to survive on the body. If these helpful bacteria are killed, what will happen? The pathogenic bacteria will have an easy access and can cause infections. So, this is the reason why you will find patients, suppose they are admitted in the hospital for a non-infective disease, after getting infection in antibiotics, they can have various infective disease after hospital stay. This is mainly because of the use of broad spectrum antibiotics. Any invasive procedures can accentuate the chances of infection. I think in last classes we had already discussed about the importance of sterilization, disinfection, all these processes. Now, if there is any break of asepsis during any procedure, it can lead to infection. As simple as collecting a blood sample, as simple process. If you are not able to maintain aseptic condition, what you are doing? You are basically introducing a pathogen directly into the vein. Okay. So, any invasive procedure, not only surgery, even say an intramuscular injection, if you fail to maintain the aseptic process, it can cause abscess within the muscles. Okay. Extensive surgeries, prolonged survival of debilitated patients are some of the other causes. And the first disease that we will look into is the disease that is called as infective endocarditis. Now, before going to endocarditis, now you people tell me what are the parts of the heart? What are the parts of the heart? Suppose this is the heart, what will be the parts of the heart? আরে একজন করে বলো, সবাই মিলে চাঁদা তুলে বললে হয়, একজন বলো। Okay, and there is a covering outside the heart. What is it called? Pericardium. There is a muscularis layer. What do we call that? This is called as myocardium. Okay, and the inside lining and the valves include
the endocardium. So, what will be the parts? It is the pericardium, myocardium and endocardium. So, all the infections of the heart are similarly named. Any infection of the pericardium is called as pericarditis. Any infection of the myocardium will be myocarditis, and any infection of the endocardium we call it as endocarditis. Okay. So, let us look forward. Now, what is endocarditis? Endocarditis is, itis means infection, and infection can happen only if a pathogen is present. So, it is a microbial infection of what? Endocardium. Endocardium means, what are the components of endocardium? And the endothelium of the heart and কটা টেন্ডিনি কাকে ধরে রাখে? Valves, cardiac valves. So, if these are affected, we call it as endocarditis. Next, other than that, the valves can be normal valve and it can be prosthetic valve, because sometimes the valves may be damaged or may be defective and surgical correction can be done, and we introduce what is called as prosthetic valves or artificial valves. Those artificial valves can also get infected. Okay. And endocarditis is characterized by a phenomenon called as vegetation. What is a vegetation? Vegetation is a collection of microorganisms and cellular debris, which would include platelet, fibrin and inflammatory cells. These are outgrowths, those are seen on the predominant on the valves, and these are seen in echocardiogram. Okay. And obviously, if you dissect out the heart and open it on biopsy or in gross sampling, we can observe. Now, how does this vegetation forms? It results from colonization of the damaged valvular endothelium by circulating microorganisms with specific adherence properties. Now, let me explain what actually happens. Suppose this is a cardiac valve. So, every time, what is the function of the valve? It opens and closes, opens and closes. Furthermore, there is pressure on both sides, that is, the valves act against the pressure to maintain the blood pressure, right. During this time, the turbulent flow of the blood can cause damage to the lining of the valves. Okay. And suppose there is a small damage to this lining. Some bacteria have a propensity to get attached to this damaged area. It will go there, stick over there and start multiplying. To counteract, what does the body do? Local macrophages, monocytes, they will all come together to control the infection. Furthermore, because it is inside the heart, platelets, fibrins, those will also accumulate over time. And slowly we can find there is an outgrowth of cellular debris. This is called as vegetation. Now, vegetations can happen anywhere, but commonly it is seen on the heart valves, chorda tendini, endocardium, endothelium and septal cardiac abnormalities. So, the word is most commonly it is seen in the cardiac valves. Now, let us look at the risk factors of the host. This is always important. It does not happen to everyone. There are many people who are hypertensive. Are they all getting infective endocarditis? No. So, what are the host factors? The first is rheumatic heart disease. We will also discuss about rheumatic heart disease today. So, the next is degenerative
aortic or mitral valve disease. Degenerative means what will happen? If the valve, the flexibility of valves get reduced, they can't move against the pressure, they will be more resilient. The more resilient is, there is more turbulent flow, more damage to the lining, so more chances of getting infective endocarditis. Similarly, if we look at the other causes, next important cause is intravenous drug abusers, because these people who actually abuse IV drugs, they do not maintain the standards of asepsis. So, most of the time they will be introducing microorganisms from their skin itself. Very commonly, that is Staphylococcus species. They are normally present on the skin for everyone. Now, the drug abusers, they do not give importance to aseptic procedures and they inject the needles direct into the vein for drug abuse. So, every time when they do that, they will be introducing the microorganism into the veins directly. Over a period of time, their valves will get infected. Next comes poor dental hygiene. Remember transient bacteremia, I have already told you, every time we are brushing, there is transient bacteremia. Now, if a person does not maintain oral hygiene, what will happen? The mouth will be colonized by various types of microorganisms, right? Next, when there is any sort of dental manipulation, or suppose there are dental cavities or caries tooth. What is caries tooth? That is also an infection of anaerobic organisms and various other organisms, the tooth itself. From there, the organisms can migrate from gums into the blood vessels. Next comes diabetes mellitus. Diabetes is, India is the home of the largest in the world. Now, diabetes, other than causing endocrine problem, a very important feature of diabetes is immune suppression, especially uncontrolled diabetes. Similarly, look at the other causes. We can find hemodialysis and chronic kidney disease, HIV infection, all are causes of immune suppression. Furthermore, if there is damage to any cardiac valves, including prosthetic heart valves. So, all these people are at risk of infective endocarditis. Okay. So, who are the common people? কারা কারা হতে পারে এটাকে যদি আমি শর্ট লিস্ট করি, ফার্স্ট ইজ rheumatic heart disease. I will explain rheumatic heart disease later on. Next is any cardiac abnormality, ventricular septal defect, etc., any cardiac defect, any cardiac abnormality. Next, intravenous drug abusers. Next, poor and immune suppression. In immune suppression, remember diabetic, HIV, and people on hemodialysis and chronic kidney disease. Okay? Fine. Now, let us look at what are the manifestations, what actually happens. The microorganism enters into the blood vessels, reaches the cardiac valves, causes the infection. More and more cells accumulate over there, we can find vegetation. Now, first thing is fever. And the fever will it be continuous or intermittent? Continuous. Sure. Now, look at this. This is the vegetation. The organism is inside and it is surrounded by human cells, macrophages, monocytes, the platelet, fibrin, all try to contain the infection. So, the microorganism is not coming out every time. It will come out intermittently. The fever will be intermittent. However, because it is already inside the blood vessels, even a small amount of interleukin secreted will cause fever. So, what will be the kind of fever? It will be intermittent and very high spikes of fever, not low grade, but high grade fever with spikes. If there is a vegetation on the valve itself, what will be the effect on the valve?
The valve now cannot function normally. Any sort of abnormality will lead to murmurs. What are murmurs? Abnormal heart sounds. So, if the heart valves cannot close or open properly, we will have murmurs. And even if it does closes properly, any turbulent flow inside the heart will also cause murmurs. Next, we have splenomegaly. Can we explain why splenomegaly? What is the role of spleen? I think I taught you in the class. So, there are two parts, that is the red pulp and the white pulp. So, whenever there is any infective process in the body, what does the spleen do? It will try to clear whatever organism that is inside the blood. It will force, that means splenic activity will rise. It will force more and more red blood cells through the splenic filter. So, spleen will be hyperactive, and if it is the condition stretches over a period of time, we can even find splenomegaly, that is the spleen rises in size. আচ্ছা একটা কথা বলছি, এই যে পয়েন্টগুলো বলছি, splenomegaly, all these things, these all are will also be taught to you in your clinics. That is examination of spleen, how to palpate the spleen, when we call it as splenomegaly. So, when you will be attending your clinical classes, also go through these things, then only you can correlate. কি হলো ম্যাডাম, কনফিউজ নাকি? কি বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে? আমি শুধু এইটাই বলছি, ক্লিনিক্সের ক্লাসগুলো অ্যাটেন্ড করবে, ক্লিনিক্সে যে ক্লিনিক্যাল মেথডসগুলো পড়ানো হয়, সেই মেথডেই কিন্তু আমরা স্প্লিনোমেগালি বুঝতে পারি। ঠিক আছে, ইউএসজি ফিএসজি সিটি এমআরআই করেও বোঝা যায়, বাট ক্লিনিক্যালটাও জানতে হবে। ওকে, নেক্সট ইজ পেরিফেরাল ম্যানিফেস্টেশনস ইনক্লুড sphincter hemorrhage, raw spot, Osler nodules and Janeway lesions. These are when these parts of the vegetations of the microorganism when from the heart, when it disperses to the arteries into the arterioles and capillaries, it can cause these various manifestations. We will look into it later. Furthermore, we can find cough, dyspnea, chest pain. Why? Because the same thing, if it moves into the pulmonary circulation, it will affect the lungs, and we may find the patient complaining of cough, dyspnea and chest pain. Systemic গেলে কি হবে? Arterioles যাবে, capillaries, so we can find this Osler's knot, Janeway's lesions, etc. And finally, within the systemic circulation, if this vegetation reaches the cerebral circulation, it can cause emboli. এই যে ভেজিটেশনটা ছিল, আমি কি বললাম, এই ভেজিটেশনটা এটা সিস্টেমিক সার্কুলেশনে যেতে পারে আর এটা পালমোনারি সার্কুলেশনে যেতে পারে, তাই তো? সিস্টেমিক সার্কুলেশনের দুটো পার্ট হচ্ছে, একটা উপরে চলে যেতে পারে সেরিব্রাল ভেসেলসে, আর একটা পেরিফেরিতে যেতে পারে। পেরিফেরিতে গেলে কোথায় কোথায় যাবে? স্কিনে যেতে পারে, হেমোরাজিক স্পট হতে পারে, রেটিনায় গেলে রস স্পট হতে পারে, জয়েন্টসের উপর গেলে নোডস হতে পারে, অসলার নোড, জ্যানোয়েজ নোড হতে পারে। সিস্টেমিক সার্কুলেশনে যদি সেরিব্রাল সার্কুলেশনে যায় তাহলে কী হবে? এই ছোট্ট ভেজিটেশনটা গেল একটা আর্টারির মধ্যে এখানে লজ করলো, what will happen? More platelets, more fibrin, and it will rise in size. At one point of time, it can block the artery itself. সেটাকে আমরা কি বলি? স্ট্রোক বা cardiovascular CVA, cardiovascular accident. CVA can be of two types, hemorrhagic stroke, embolic stroke. Embolic মানে এই আর্টারির ব্লাড সাপ্লাই আর যাচ্ছে না, এম্বোলাস দিয়ে ব্লক হয়ে গেছে, তাহলে এখানে ব্রেন সেলসগুলো কী হবে? Those brain cells will die. That is called severe. And if it reaches the pulmonary circulation, কী হবে? লাংসের একটা পার্ট অ্যাফেক্টেড হবে, এখানে ব্লাড সার্কুলেশন বন্ধ গেলে কী হতে পারে? চেস্ট পেন হবে, কাফ হবে, ডিসনিয়া হবে। These are the presentation. বুঝতে পেরেছো প্রেজেন্টেশন? Once you understand the pathogenesis, you can understand the various types of presentation. Okay. And this is important. হেডিংটা পড়ো, একদম উপরে কী লেখা রয়েছে? কালচার পজিটিভ, নেটিভ অ্যান্ড প্রস্থেটিক ভালভ এন্ডোকার্টাইটিস। এই ডিফারেন্সটা কেন? কালচার পজিটিভ, নেটিভ অ্যান্ড প্রস্থেটিক ভালভ এন্ডোকার্টাইটিস। এই ডিফারেন্সটা কেন? কালচার পজিটিভ মানে
Some organisms causes infective endocarditis, they can be cultured in the laboratory. Some cannot be cultured. বোঝা গেছে? Some can be cultured, some cannot be cultured. This is the list of the organisms which can be cultured. Okay. Some organisms will have a predilection for normal heart valves, some will have a predilection for prosthetic or artificial heart valves. This is the list of the organisms which can affect both normal and prosthetic heart valves. Okay. What are the organisms? First is Streptococcus, Staphylococcus, Enterococcus, gram-negatives which include Escherichia coli, Pseudomonas, gram-positives like Corynebacterium, Strep pneumoniae and Streptococcus pyogenes. Okay. Just go through those names and next time when you will read, try to learn at least a little bit about these organisms. So, slowly and slowly you can gain more and more knowledge. একদিনে হবে না, it will take time. Panic করার কিছু নেই. Next comes culture negative. I have already told you some organisms can be cultured, some cannot be cultured. So, this is the list of the organisms which cannot be cultured. Among them, right at first are some organisms slightly difficult to pronounce. These include Abatrophia, graniculata, and they are called as nutritionally variant streptococci. As the name suggests, they have a different nutritional requirement. Hence, they are very difficult to culture. ঠিক আছে? এত মনে রাখার দরকার নেই, শুধু মনে রাখবে কালচার পজিটিভে স্ট্রেপ্টোকক্কাই করে আর যেটা ভেরিয়েন্ট সেটা কালচার নেগেটিভ করে, তাহলে নিউট্রিশনালি ভেরিয়েন্ট স্ট্রেপ্টোকক্কাই। ঠিক আছে? নাম মনে রাখা অত ইম্পর্ট্যান্ট না। যেটা মনে রাখতে হবে সেটা হচ্ছে নেক্সট তিনটে, বার্টনেলা, কক্সিয়েলা বার্নেটি which causes Q fever, and a group of organisms called as HACEK, which is an acronym for Haemophilus, aggregative bacteria, Cardiobacterium, Echinella and Kingella. These are very common cause of culture negative endocarditis. ঠিক আছে? Okay. If you go through the list, you can also find some fungi can also cause culture negative endocarditis. মনে না রাখতে বললে অসুবিধা নেই, কিন্তু অ্যাটলিস্ট হ্যাসেক, কক্সিয়েলা, বার্টনেলা আর নিউট্রিশনালি ভেরিয়েন্ট স্ট্রেপ্টোকক্কাই এটা যেন মাথায় থাকে। ওকে, ফাইন। Now we have understood who are the susceptible population are, how the disease happens, and what are the agents which cause the disease. Now suppose if we have a patient who is having signs and symptoms of suggestive of infective endocarditis, we need to diagnose the case, right? How can we diagnose the case? That is, we are talking about laboratory diagnosis. So we can do is we can try to grow the organism. What will be the sample? Sample ki nebu tale? Blood, simple. Because the infection is happening within the vessels, the best sample will be blood. Now, this organism is present within the vegetation and it is released intermittently. So, what will be the probability of getting the organism in a single blood culture? Good. And একটা single blood culture নিলেই হবে? The chances are you may miss it. So, we need to take as many as possible. কিন্তু সবসময় তো as many as possible তো বললে হবে না। So, we need to take at least 3 sets of blood culture. Set মানে কি বলেছিলাম? At least দুটো বটল। তাহলে 3 sets of blood culture and কখন নিতে হবে? Drawn at least 1 hour apart from different anatomical sites prior to initiation of antibiotics. This is very, very important. তাহলে at least আমাকে we have to take 3 sets of blood culture. এমনভাবে নিলেও হবে না, একবারে ফোটালাম 3টে বটল করে দিলাম না। All 3 should be taken one after the other. Each should have a duration of at least 1 hour. And it should be taken from different anatomical sites.
মানে suppose I have taken the first culture from right arm, after at least 1 hour we can take another blood culture from the left arm, not from the same side. And third point is very, very important, is prior to initiation of antibiotics. Antibiotic দিলে কি হবে? Most commonly আমরা intravenous antibiotic দিই, it will directly affect, তাহলে পাওয়ার চান্স আরও কমে যাবে। Okay. Cultures can be improved if we can take the blood for culture during spikes of fever. ফিভার কখন আসবে? যখনই ব্যাকটেরিয়াটা ব্লাড স্ট্রিমে ঢুকবে তখনই স্পাইকস অফ ফিভার হবে, সেই সময় নিলে আমার চান্সেস বেশি হবে। ওকে, অ্যান্ড ফাইনালি অল দিস সেটস অফ ব্লাড কালচার শুড বি টেকেন উইদিন দ্য 24 hour পিরিয়ড। এরকম যেন না আজকে একটা নিলাম, কালকে একটা নিলাম, পরশু একটা নিলাম, এইভাবে করলে হবে না। আবার একসঙ্গে নিলেও হবে না, তাহলে 1 hour ডিউরেশন থাকতে হবে অ্যান্ড উইদিন 24 hours। বোঝা গেছে? Other than that, we can look at the various other investigations. CBC infection will be reflected in the WBC count, both the total count and the differential counts. Next, we can go for the ESR CRP. There is something called as serum brain natriuretic peptide. This is the peptide that is secreted whenever there is a tissue injury to the heart. It will also rise. Furthermore, look at the third point, that is serum antibodies against whom? Look at the organisms. It is the same, Bartonella, Coxiella and others which are culture negative. ঠিক আছে? তাহলে যেগুলো কালচার করার জন্য তার জন্য আমাকে কী করতে হবে? অ্যান্টিবডি টেস্টিং করতে হবে। ওকে, other most important investigation would be to get an ECG and an echocardiography done. কেন? ওটা তো ইকোতে দেখতে হবে, ইসিজি কেন? That is a conduction defect. ECG basically reflects the conductive abnormality. So because of the infection, if there is a conductive abnormality, it will be reflected on ECG. CT scan is far better. It can even pick up very small vegetations. Okay. Now let us look at the diagnostic criteria. Now we have the patient, we have clinically examined the patient, we have a provisional diagnosis of infective endocarditis, and we have sent all the investigation to confirm. Now after receiving all the reports of the investigation, we now have to confirm. How to confirm? By using modified Duke's criteria. There is a specific criteria for diagnosis. This modified Duke's criteria state has some major criteria and some minor criteria. So what are the major criteria? Is a typical organism found in 2 separate blood cultures bottle more than 24 hours apart. Typical means যে লিস্টটা দেখালাম তোমাদের, স্ট্রেপ্টোককাই, স্টাফাইলোককাই, যেগুলো কালচার পজিটিভ, কালচার নেগেটিভের মধ্যে বার্টোনেলা, কক্সিয়েলা, হ্যাসেক গ্রুপ, these are the typical organisms. If these are recovered within at least 2 bottles separately, then we can say that means infective endocarditis is present, or persistently positive blood culture. May not be a typical organism, but consistently it is coming up. Or like Coxiella, it is culture negative, that means it does not grow in culture, but when we test for the antibodies, we find the antibody titer more than 1:800. That means high antibody against Coxiella. Or new valvular regurgitation on echocardiography. We can find, if we find a new valve abnormality, that means that abnormality should not be present previously. Or an echocardiogram with a vegetation. These are the major criteria. Among the minor criteria include, look at the first one, predisposing cardiac condition on injection drug use, especially who abuse IV drugs, or fever greater than 38 degrees centigrade, or vascular phenomenon like
arterial emboli, myocardic aneurysm, intracranial hemorrhage. That means manifestations of emboli. Please remember, this embolic manifestation can also occur in other causes also, in thromboembolic disease also, not only in infective endocarditis. And a positive blood culture is seen, but it does not satisfy the major criteria. But we have a positive blood culture report. And immunological phenomena like glomerulonephritis or Osler's knot, these manifestations are there. These are included in the minor criteria. Based on this, we can say definitive endocarditis when we have two major criteria, that means two major criteria is fulfilled, or one major and three minor criteria, or we have five minor criteria. If these are present, we call it as definitive endocarditis. And if this is not fulfilled, suppose we have one major criteria fulfilled and one minor criteria, or only three minor criteria, then we categorize that patient as possible endocarditis. Have you understood? আজই মুখস্থ করার দরকার নেই, লেখার দরকার নেই, সব বইয়ে আছে. Try to understand how diagnosis. Rest of the intravascular infections would include catheter related bloodstream. Catheter means any intervenous catheter that is present. If there is infection following that, we call it as catheter related bloodstream infection. And the manifestations of sepsis and how to diagnose sepsis. These two topics will be discussed in your next class. As far as today's class, we will continue with the discussion and we will discuss about something called as, মানে একটা 13 বছরের মেয়ে এসছে, ডিসনিয়া মানে শ্বাসকষ্ট, অ্যান্ড সাবকিউট ছোটো ছোটো নোডিউল বেরিয়েছে, অ্যান্ড উইথ জয়েন্ট পেনস ফর দ্য লাস্ট 3 months. জয়েন্ট পেনটা কী হচ্ছে, নিচে ডেসক্রিপশান আছে, বাইল্যাটারাল মানে দুদিকেই হচ্ছে, অ্যান্ড মোর অন দ্য রাইট দ্যান লেফট, অ্যান্ড এনাফ টু অ্যাফেক্ট নর্মাল অ্যাক্টিভিটি. 13 বছরের বাচ্চা কী করবে, স্কুলে যাবে, খেলাধুলা করবে, আমরা স্কুলে যেতে পারছে না, খেলাধুলা করতে পারছে না, অ্যাফেক্ট. নেক্সট, ইনক্যাপাসিটেড মানে নর্মাল কাজকর্ম করতে পারছে না. তো একটা বাচ্চার নর্মাল কাজ কি, স্কুলে যাওয়া, সেটা করতে পারছে. এক্সটার্নাল, এক্সার্শনাল. এক্সার্শনাল মানে এক্সার্ট হচ্ছে মানে কোনো কাজ করতে গেলে ডিসনিয়া হচ্ছে, অ্যাট রেস্ট নেই. ফিজিক্যাল এক্সামিনেশনে চলে. On physical examination, she appeared in pain, high temperature, respiratory rate increased, heart rate increased, blood pressure raised, and on cardiovascular examination, কী পাওয়া গেছে, কার্ডিওভাস্কুলার এক্সামিনেশনে একটা মারমার পাওয়া গেছে. ঠিক আছে? হ্যাভ ইউ আন্ডারস্টুড দ্য হিস্ট্রি? তাহলে একটা বাচ্চা, তার আগে একটা আপার রেসপিরেটরি হিস্ট্রি ইনফেকশন ছিল, তারপরে আস্তে আস্তে ডেভেলপ করেছে, স্কিনের নডিউলস হয়েছে, জয়েন্ট পেন হয়েছে, আস্তে আস্তে স্কুলে যেতে পারছে না, তারপরে ইনক্যাপাসিটেড হয়েছে. পুরো জিনিসটাই আইবুপ্রোফেন জাতীয় এনসেড নিলে কমে যাচ্ছে, কিন্তু আবার রেকার করছে. অন এক্সামিনেশন অনেক কিছু ফাইন্ডিং আছে, তার সঙ্গে ইম্পর্ট্যান্ট ফাইন্ডিং হচ্ছে একটা মারমার পাওয়া গেছে. ঠিক আছে? এই হচ্ছে জিনিসটা. লেফট সাইডে যে ছবিটা দেখতে পাচ্ছ, স্কিনের উপর যেটা ধরে রেখেছে, দ্যাট ইজ দ্য নোডিউল. অ্যান্ড রাইট সাইডে যেটা হচ্ছে, দেখো ফিঙ্গারের উপর যে জয়েন্টগুলো থাকে তার উপরে নডিউল তৈরি হয়েছে, যেটা তখন বলছিলাম. এন্ডোকার্ডিয়াম মানে ইনফেক্টিভ এন্ডোকার্ডাইটিস, মায়োকার্ডিয়াম মায়োকার্ডাইটিস, পেরিকার্ডিয়াম পেরিকার্ডাইটিস, উইথ অর উইদাউট ইফিউশন. ইফিউশন মানে হচ্ছে ফ্লুইড কালেকশন. ভেসেলসে হতে পারে, মাইকোটিক অ্যানিউরিজম হতে পারে, বা ইনফেক্টিভ এন্ডোকার্ডাইটিস. ডিভাইস রিলেটেড সিআরবিএসএস, দ্যাট ইজ ক্যাথেটার রিলেটেড ব্লাডস্ট্রিম ইনফেকশন, যেটা আমি বললাম পরের ক্লাসে ডিসকাস করবো. একদম লাস্টে দেখো, there is something called as immune mediated disease. সেটাকে ক্লাসিফাই করা হচ্ছে acute rheumatic fever. Now, what is this acute rheumatic fever? Rheuma মানে কি? Related to the joints. Acute মানে all of a sudden, joint pain with fever, সেটাই হচ্ছে অ্যাকিউট রুমেটিক ফিভার.
Acute rheumatic fever is an autoimmune condition arising after group A streptococcal infection, characterized by non-suppurative inflammatory lesions of the heart valves, brain, joints and skin. কোথায় কোথায় হচ্ছে? হার্টে ভালভ, ব্রেন মানে joints and skin. What type of inflammation? It is a non-suppurative. Suppurative মানে কি? পাস ফর্মিং, তাহলে নন পাস ফর্মিং ইনফ্লামেশন, ঠিক আছে? তো ব্যাকটেরিয়া যদি ডিরেক্টলি একটা জায়গায় এফেক্ট করে তাহলে কি হবে? ম্যাক্রোফেজগুলোকে কন্ট্রোল করার চেষ্টা করুক, আরও ম্যাক্রোফেজ রিক্রুটেড হবে, তাহলে সেটা কি হয়? সেটাই তো পাস। তাহলে এইটা বুঝতে পেরেছ? দিস ফেনোমেনন ইজ নট রিলেটেড টু দ্য ব্যাকটেরিয়া ডিরেক্টলি, বাট অ্যাজ এ কনসিকুয়েন্স অফ দ্য ইমিউন রিয়াকশন। সেই জন্য এটাকে বলা হয় ইমিউন মিডিয়েটেড ডিজিজ। বোঝা গেছে? ওকে। However, the inflammation of the heart valves, it may progress. ইনফেকশন হয়ে গেল, লং স্ট্যান্ডিং যদি থাকে, প্রোগ্রেস হয়ে যে জিনিসটা হয়, দ্যাট ইজ কল্ড অ্যাজ রিউম্যাটিক হার্ট ডিজিজ। এবার মনে পড়ছে ইনফেক্টিভ এন্ডোকার্ডাইটিসে বলেছিলাম সাসেপ্টেবল হোস্টের মধ্যে হচ্ছে রিউম্যাটিক হার্ট ডিজিজ। তাহলে যার রিউম্যাটিক হার্ট ডিজিজ মানে যার হার্ট ভালভ অলরেডি ড্যামেজড, he or she is more susceptible to infective endocarditis. So this is the condition on chronic stage may develop into rheumatic heart disease. Next line ta podho. This is very very important. Globally, rheumatic heart disease remains the most common cause of acquired heart disease and cardiac morbidity in childhood. Acquired মানে দ্যাট ইজ নট কনজেনিটাল, মানে জন্মের পরে অ্যাকোয়ার করেছে, তাই তো? তাহলে কনজেনিটাল কজকে যদি আমি বাদ দিই, তাহলে সবচেয়ে বেশি মরবিডিটি করে হচ্ছে রিউম্যাটিক হার্ট ডিজিজ, ঠিক আছে? ওকে, নাও লুক এট দিস origin of the word rheumatic. It originates from Greek word rheuma, that is body humor or flow. সেখান থেকে এসছে, রিউম থেকে এসে লেস্ট হচ্ছে রিউম্যাটিক, মানে বডি ফ্লুইডের ইনফ্লামেশন, মোর কমনলি রিলেটেড টু দ্য লিম্বস, স্পেশালি জয়েন্টস। ওকে, হয়তো হিস্ট্রি ফিস্ট্রি করা হবে না। Rheumatic fever is a result of যেটা বললাম group A streptococcal infection. Now what happens after this rheumatic infection is very important. The common clinical presentation of acute rheumatic fever, the most common presentation would be কি কি হবে? ওই মেয়েটার কি কি ছিল, কমপ্লেন কি কি ছিল? জয়েন্ট পেন। What type of joint pain? It will be the large joints. এই যে এখানে লেখা রয়েছে লার্জ জয়েন্টস। বডিতে লার্জ জয়েন্ট কোনগুলো? আর হিপ, knee, shoulder. These are the large joints. With arthritis. Arthritis মানে কি? ইনফ্লামেশন। আর্থালজিয়া মানে অনলি পেন। তাহলে আর্থালজিয়া নিয়ে প্রেজেন্ট করতে পারে, বা আর্থারাইটিস। আর্থারাইটিস মানে ইনফ্লামেশন, ইনফ্লামেশন মানে কি করে বুঝবে? না, ভাবো আমি বলছি আমার হাঁটুতে ব্যথা হচ্ছে, আর্থালজিয়াতেও ব্যথা হবে, আর্থারাইটিসও ব্যথা হবে, কী করে ডিফারেন্সিয়েট করবে? আর্থারাইটিস মানে আমার জয়েন্টটা স্টিফ হয়ে যাবে ইনফ্লামেশনের জন্য, তাহলে অন মুভমেন্ট, অন প্রেশার বেশি ব্যথা করবে। বোঝা গেছে? বিকজ there is an ongoing inflammatory condition. With fever, because there is inflammation along with murmur. কী টাইপ মারমার সেটা পরে পড়বে, এখন শুধু মারমার মাথায় রাখো। ওকে, এটা ছাড়াও আরও যেটা বেশি মুভমেন্ট হয়, অনেক প্রেজেন্টেশন হয়, তার মধ্যে আমি কি বলেছিলাম? ইনফ্লামেশন হ্যাপেন্স ইন কোথায় কোথায় হয়? মায়োকার্ডিয়ামে মানে হার্টে,
যেটা মারমার হচ্ছে। আর একটা কী বলেছিলাম, ব্রেনের নিউরাল টিস্যু যদি অ্যাফেক্টেড হয়, সামথিং কল্ড অ্যাজ কোরিয়া। কোরিয়া মানে হচ্ছে অ্যাবনর্মাল মুভমেন্ট, ঠিক আছে। নাও rheumatic fever a consequence can be of three types. After the infection of group A streptococci, acute rheumatic fever. If we cannot contain the infection at this stage, it will progress to what is called as rheumatic carditis. Now, what is rheumatic carditis? It is the active inflammation of the heart tissues. And if it is still prolonged, তখন যেটা হবে that is called as rheumatic heart disease. তখন আর ইনফ্লামেশন থাকবে না, তখন অলরেডি ড্যামেজ হয়ে যাবে, ঠিক আছে। সো দিস ইজ দ্য প্রোগ্রেশন। তাহলে ইনিশিয়াল স্টেপে কী হচ্ছে, গ্রুপ এ ইনফেকশন, গ্রুপ এ স্ট্রেপ্টোকক্কাই ইনফেকশন, কমনলি অফ দ্য থ্রোট অর স্কিন, রেয়ারলি স্কিন। তারপরে কী হবে, অ্যাকিউট রুমেটিক ফিভার which will be followed by rheumatic carditis and finally rheumatic heart disease. It কাদের অ্যাফেক্ট করে কমনলি? অবভিয়াসলি চিলড্রেনদের। হাউএভার অ্যাডাল্টস ক্যান অলসো বি অ্যাফেক্টেড। এরকম ভাবার কোনো কারণ নেই আমি অ্যাডাল্ট হয়ে গেছি বলে আমার হতে পারে না। ওকে, কজড বাই গ্রুপ এ স্ট্রেপ্টোকক্কাই, ইউজুয়ালি বাই এম সিরোটাইপস। কয়েকটা সিরোটাইপ আছে, সব গ্রুপেতে করে না, কিছু পার্টিকুলার সেরোটাইপেই করে। অ্যান্ড সাম অফ দ্য পিপল মে হ্যাভ সাম জেনেটিক প্রেডিকশন। এই ছেলে প্যাটার্ন, they have more chances of getting the disease. Now, how does this disease happen? There is two theory. One is called the autoimmune theory and is the cytotoxic therapy. Now, look at this picture. The first what happens is, this is the pharyngeal epithelium. Suppose a child gets infected with group A streptococci, this bacteria will adhere to this pharyngeal epithelium, after which it will invade into the epithelial cells and will cause the infection. During infection, the normal cells of the local tissue will phagocytose the bacteria and degrade it. And during this process, the broken parts of the bacteria, that is the antigens, they will be expressed. ইমিউনিটি ক্লাসটাকে মনে করার চেষ্টা করো, কী হবে? অ্যান্টিজেন প্রেজেন্টেশন হবে। অ্যান্টিজেন প্রেজেন্টেশন হলে কী হবে? ট্রিগার্ড হবে। নাও দিস অ্যান্টিজেন উইল বি প্রেজেন্টেড টু দ্য বি সেল অ্যান্ড বি সেল উইল স্টার্ট প্রডিউসিং অ্যান্টিবডিজ। ফার্দারমোর, the same antigen will be processed by the macrophage and presented to the T cell. And what the T cell will do? T cell এর কী রোল ছিল? It produces cytotoxic cell and helper T cell. Helper T cell will further stimulate antibody production against that antigen, and T cell will damage all the cells which have the antigen. তাই তো? The same thing happens, but problem is a concept called as molecular mimicry. What is mimicry? Copy করা. And what is molecular mimicry? তোমাদের যখন কম্পোনেন্টস অফ ইমিউন সিস্টেম পড়িয়েছিলাম তখন বলেছিলাম বি সেল টি সেলের পজিটিভ সিলেকশন নেগেটিভ সিলেকশন হয়, মনে নেই তো? ঠিক আছে, কালকে আবার ক্লাস আছে, কালকে আবার মনে করে দেবে, বলে দেবো। তো হোয়াট, এই পজিটিভ আর নেগেটিভ সিলেকশনের দরকারটা কী হয়? দরকারটা হচ্ছে যে ওই যে সব সেলসগুলো বডি নিজের সেলফ অ্যান্টিজেনকে রেকগনাইজ করে সেগুলোকে মেরে ফেলে, ঠিক আছে, যাতে বডি সেল বাদ দিয়ে অন্য অ্যান্টিজেনকে রেকগনাইজ করে তার এগেনস্টে অ্যান্টিবডি বা সাইটোটক্সিক অ্যাক্টিভিটি করতে পারে। তাহলে বডি সেলফ অ্যান্টিজেনকে যেন ড্যামেজ না হয়। Problem with this group A streptococci is that their antigens is almost similar to human tissue. There will be some antigens which will be almost similar to that myocardium, some antigen which are simulated to the hyaluronic acid. Hyaluronic acid কোথায় থাকে? হ্যাঁ, বডিতে কোথায় থাকে? আরে সাইনোভিয়াল জয়েন্টসে, লার্জ জয়েন্টসে। Some antigens will affect the skin. That is the reason why
When these antibodies and cytotoxic T cells are activated by the streptococcal antigen, they will also attack the heart, the brain, the joints and the skin. এটা বোঝা গেছে? ওকে, এই পিকচারটা দেখো কীভাবে হয়। মনে করে দেখো যে কেসটা বলেছিল, বাচ্চাটা কী বলছিল, দ্যার ইজ সামথিং কল্ড অ্যাজ মাইগ্রেটরি আর্থালজিয়া। মাইগ্রেটরি কীরকম, দুদিন আগে রাইট নিতে পেন হচ্ছে, আজকে লেফট নিতে পেন হচ্ছে। Why does this happen? This happen because these are the antibodies, origin is streptococcal, but they also attach to the synovial membrane. This antibody will come from the systemic circulation and enter into the synovial fluid. Now what does the antibody do? It will trigger both the complement and the macrophages and will cause local tissue reaction. This tissue reaction will be directly related to the number of antibodies that are present. যত বেশি অ্যান্টিবডি ঢুকবে তত বেশি ইনফ্লামেশন হবে, তত বেশি পেন হবে। So suppose her body produces X number of antibodies and those a large part of that antibody is directed to the right knee. So now she will have pain on the right knee. After some time, her body will produce further more antibodies. Now these antibodies cannot bind to the right knee because it is already engaged. Now it will bind to the other knee. And then she will have pain in the left knee. তাহলে পেশেন্ট এসে কী বলবে, 5 দিন আগে ডান পায়ে প্রচণ্ড ব্যথা হচ্ছিল, ওষুধ খেলাম, ডান পায়ের ব্যথা কমে গেল, এখন আবার বাঁ পায়ে হচ্ছে। ওষুধ খেলে কেন কমে যাচ্ছে? দিস ইজ বিকজ অফ ইনফ্লামেশন, নট ইনফেকশন। ইমিউন রিয়াকশনের জন্য এটা ইনফ্লামেশন হচ্ছে। তাহলে NSAIDs, দ্যাট ইজ নন স্টেরয়েডাল অ্যান্টি ইনফ্লামেটরি ড্রাগস লাইক আইবুপ্রোফেন, তাহলে কী করবে, ইনফ্লামেশনটা কমিয়ে দেবে, ব্যথা কমে যাবে। Understood? In the brain it affects the neurotransmitter level, এখন অতটা বোঝার দরকার নেই, এটা অনেকটা কমপ্লিকেটেড। অ্যান্ড ইন দ্য স্কিন ইট ক্যান কজ 2 টাইপস অফ ম্যানিফেস্টেশন। যদি সাবকিউটেনিয়াস লেয়ারে ম্যানিফেস্টেশন হয়, ইনফ্লামেশন হবে, এখানে নডিউল তৈরি হয়, দিজ আর কল্ড অ্যাজ গ্র্যানুলোমাটাস লিজনস, নডিউলস বলে। এপিডার্মিসে যদি এফেক্ট করে তখন কী হবে, ইনফ্লামেশন হবে স্কিনের উপরে। তো স্কিনের উপর ইনফ্লামেশন হলে কী হয়, দেখতে রেড কালার হয়, ওটাকে বলা হয় এরিথিমা মার্জিনেটাম। এরিথিমা মানে রেড কালার, আর মার্জিনেটাম মানে উইথ প্রপার মার্জিনস। তাহলে একটা জায়গায় যদি ইনফ্লামেশন হয়, ইট উইল বি রেস্ট্রিক্টেড টু পার্টিকুলার এরিয়া, তাহলে অ্যাপারেন্টলি দেখে মনে হবে একটা রেড কালারের মার্জিন তৈরি হয়েছে, দ্যাট ইজ কল্ড এরিথ্রিমা মার্জিনেটাম। বোঝা গেছে? ইন দ্য হার্ট, হার্টে কী হচ্ছে, বোথ ভালভস আর অ্যাফেক্টেড অ্যান্ড দ্য মায়োকার্ডিয়াম। মায়োকার্ডিয়ামের মধ্যে যখন ইনফ্লামেশনটা হয়, গ্র্যানুলোমাটাস টিস্যু দিয়ে এনকোস হয়ে যায়, সেটাকে বলা হয় অ্যাসকফ বডি। এটা প্যাথোলজিতেও তোমরা পড়বে। ওকে, what are these bodies? These are mainly made up of monocytes and macrophages. Well, suppose the mitral valve is affected, we can find mitral regurgitation and mitral stenosis both, দুটোই হতে পারে। তাহলে ক্লিনিক্যাল ম্যানিফেস্টেশন কী হচ্ছে, ইউজুয়ালি আফটার আ পিরিয়ড অফ 3 weeks ফলোয়িং streptococcal infection। 3 weeks কেন, বিকজ দ্যাট ইজ দ্য টাইম পিরিয়ড ইট টেক্স টু দ্য ফর্মেশন অফ অ্যান্টিবডিজ। আইজিএম কতদিনে তৈরি হয়, ইনফেকশনে কতদিন পরে হয়, আইজিজি কতদিন পরে হয়, আচ্ছা ডিউরেশনটা জিজ্ঞেস করছি, নর্মাল ডিউরেশনটা কত হয়? আচ্ছা, this is very important. Prior streptococcal infection may be subclinical also. Normally streptococcal pharyngitis মানে কি, গলা ধরেছে, গলা ব্যথা করছে, হিঁটতে পারছে না, জ্বর আসছে, these are the presentation of pharyngitis.
Sometimes the pharyngitis may be subclinical also. হালকা গলায় ব্যথা আছে, mild জ্বর এলো, no one even bothers to take any medication. This can also happen. This is migratory polyarthritis. কখনো হাতে ব্যথা করছে, কখনো পায়ে ব্যথা করছে, যেমন বললাম, or pancarditis. What is pancarditis? প্যান মানে কি? হার্টে কি বললাম, কি কি আছে? পেরিকার্ডিয়াম, মায়োকার্ডিয়াম, এন্ডোকার্ডিয়াম, তিনটেই যদি একসঙ্গে হয় তখন কি বলে? প্যানকার্ডাইটিস। বোঝা গেছে? এবার এইখানে লুক অ্যাট দিস এক্স-রে, ইউ ক্যান ফাইন্ড এই যে কার্ডিয়াক শ্যাডোটা আছে, দিস ইজ হিউজ। অ্যাকচুয়ালি হার্টটা এত বড় না। কেন বড় হয়েছে? বিকজ অফ পেরিকার্ডিয়াইটিস অ্যান্ড পেরিকার্ডিয়াল ইফিউশন। মানে হার্টের বাইরে যে এখানে যদি ইনফ্লামেশন হয় তখন কী হবে? ফ্লুইড জমবে, ফ্লুইড জমলে এটা ফুলে যাবে, সেটা আমরা এক্সরেতে দেখতে পাবো। অর উই ক্যান ফাইন্ড এন্ডোকার্ডাইটিস, মানে ভালভস ইনক্লুডিং কর্ডা টেন্ডিন, এগুলো কর্ডা টেন্ডিনে, এগুলো দেখো পুরো রেড কালার ইনফ্লেমড হয়ে আছে। Conducting fibers, if those are affected, we can find abnormalities in the electrocardiogram. These are the subcutaneous nodules. ছবিগুলো দাও, দেখতে পাবেন? কি বলেছিলাম? ব্রেনে যদি অ্যাফেক্টেড হয়, ইট ক্যান লিড টু অ্যাবনর্মাল মুভমেন্ট কল্ড সিনডেহেম কোরিয়া। কোরিয়া ওয়ার্ডটা এসছে হচ্ছে ফ্রম ডান্স, অনেক সময় এটাকে বলে সেন্ট ভিটেটাস ডান্স, মানে অ্যাজ ইফ দ্য চাইল্ড ইজ ডান্সিং বাট শি ইজ নট ডান্সিং, দিস ইজ অ্যান অ্যাবনর্মাল মুভমেন্ট। Let us look at this video. ফুটটা দেখো, বাচ্চাটা কিন্তু এমনি শুয়ে আছে, হাতে আর পায়ে দেখছো অ্যাবনর্মাল মুভমেন্ট, দিস আর নট নর্মাল মুভমেন্ট। গেটটা দেখবে, দিস আর দ্য অ্যাবনর্মাল মুভমেন্টস। এটা কিন্তু ডেলিবারেটলি করছে না। এখানে হাতে একটা অ্যাবনর্মাল মুভমেন্ট হলো, পায়ে আবার একটা করে একটা জার্কি অ্যাবনর্মাল মুভমেন্ট হচ্ছে, এগুলোকে বলা হয় কোরিয়া। এটা দেখো, পেশেন্টকে বলা হয়েছে একটা ফিঙ্গারকে গ্রিপ করার জন্য, পাওয়ার টোন এগুলো দেখার জন্য, কিন্তু কি করছে সেটা অবজার্ভ করে দেখো। যখনই প্রেশার দিতে বলা হচ্ছে, ফিঙ্গারগুলো অ্যাবনর্মালি বেরিয়ে যাচ্ছে। এটাকে বলা হয় ওয়্যাক্সিং অ্যান্ড ওয়েনিং অফ গ্রিপ। ওয়্যাক্সিং অ্যান্ড ওয়েনিং, ওয়্যাক্সিং মানে ধরার চেষ্টা করছে কিন্তু জোরটা বেরিয়ে যাচ্ছে, মানে কনসিস্টেন্টলি ও কিন্তু এইভাবে, নর্মাল পার্সনকে বললে কী হবে, এবার ধরে চেপে ধরে থাকবে, কিন্তু এখানে কী হচ্ছে, যখনই ও চেপে ধরে থাকছে, ইনিশিয়ালি চাপ দিচ্ছে, তারপরেই হচ্ছে অ্যাবনর্মাল মুভমেন্টের জন্য আঙুল বেরিয়ে যাচ্ছে, গ্রিপটা লুজেন হয়ে যাচ্ছে। এটাকে বলা হয় ওয়্যাক্সিং অ্যান্ড ওয়েনিং অফ। আর একটা হয় ফিচার লাইক, আচ্ছা এখানে দ্য চাইল্ড ইজ আস্কড টু শো হার টাং। যখনই বার করছে তারপরে অ্যাবনর্মালি ভিতরে ঢুকে নিচ্ছে, তো অ্যাপারেন্টলি মনে হতে পারে দ্য চাইল্ড ইজ প্লেফুল, কথা শুনছে না, বাট অ্যাকচুয়ালি ওটা ওর কন্ট্রোলে নেই। সো দিস কোরিয়া ক্যান ম্যানিফেস্ট ইজ মেনি ওয়ে, যেটা বললাম, অনলি অ্যাবনর্মাল হ্যান্ড অর ফুট মুভমেন্ট পেতে পারো, অর গেটে অ্যাবনর্মালিটি পেতে পারো, অর পার্টিকুলার যেমন আমেজের ওয়্যাক্সিং অ্যান্ড ওয়েনিং অফ গ্রিপ, অর ইভেন মাউথে, যেটা হচ্ছে টাং, ডার্টিং টাং বলে। Now this is the manifestation of erythema marginatum. Erythema মানে red, আর you can obviously see the margins.
and obviously this is more manifested in people with light complexion. কারোর যদি ডার্ক কমপ্লেকশন থাকে বোঝাটা খুব ডিফিকাল্ট। ওকে, নাও ইনফেক্টিভ এন্ডোকার্ডাইটিস একটা ক্রাইটেরিয়া বলেছিলাম। হোয়াট ওয়াজ দ্যাট ক্রাইটেরিয়া? মডিফাইড ডিউকস ক্রাইটেরিয়া। এখানে হচ্ছে মডিফাইড জোনস ক্রাইটেরিয়া। মডিফাইড জোনস ক্রাইটেরিয়া কি হচ্ছে? তিনটে জিনিস মনে রাখবে। এইটা, এটাকে আবার অনেক সময় শর্টে বলা হয় কেস, সি ফর কার্ডাইটিস, এ ফর আর্থরাইটিস, এস ফর সাবকিউটেনিয়াস নডিউলস, ই ফর আর আরেকটা হচ্ছে এই দুটো সি, দ্যাট ইজ কোরিয়া। দিস ইজ দ্য মেজর ক্রাইটেরিয়া। ঠিক আছে? এছাড়াও depending on the risk of the population, we can also include other like polyarthalgia, hyperpyrexia, raised ESR, or a prolonged PR interval in ECG. I think ECG পড়েছো, PR R wave এর মধ্যে যদি ডিস্টেন্স বেড়ে যায়, that can also be considered. ডায়াগনস্টিক ক্রাইটেরিয়া হচ্ছে কি, টু মেজর ক্রাইটেরিয়া হলে আমি বলবো অ্যাকিউট রুমেটিক ফিভার, অর ওয়ান মেজর অ্যান্ড টু মাইনর ক্রাইটেরিয়া। ঠিক আছে? এগুলো হচ্ছে তোমার মাইনর ক্রাইটেরিয়া। হেডিংটা ভুল আছে, ঠিক আছে? হেডিংটা মেজর নট মাইনর হবে। আগেরটা ছিল হচ্ছে মেজর ক্রাইটেরিয়া, এইটা হচ্ছে মাইনর ক্রাইটেরিয়া। মাইনর ক্রাইটেরিয়ার মধ্যে এগুলো পড়বে, পলিআলথালজিয়া, হাইপারপাইরেক্সিয়া, ইএসআর, এগুলো হচ্ছে মাইনর ক্রাইটেরিয়া। তাহলে টু মেজর অর ওয়ান মেজর প্লাস টু মাইনর ক্রাইটেরিয়া, দ্যাট ইজ দ্য ডায়াগনস্টিক অফ ডিফারেন্সিয়াল ডায়াগনোসিস। এখন লাগবে না তোমাদের। Treatment. Treatment is very important. Every time you see a child with pharyngitis, always go for diagnostic test so as to diagnose whether it is caused by streptococcal infection or not. ঠিক আছে? যদি streptococcal infection হয়, obviously you have to give antibiotics, mainly penicillin group of antibiotics. আর যদি বাচ্চাটার অলরেডি অ্যাকিউট রুমেটিক ফিভার হয়ে গিয়ে থাকে, তখন আমাকে অ্যান্টিবায়োটিক প্রোফাইল্যাক্সিসে রাখতে হবে। ওয়াই? যদি না রাখি, এনি সাবসিকুয়েন্ট ইনফেকশন বাই স্ট্রেপ্টোকক্কাই কী হবে? আবার ইনফেকশন হবে, আবার ইমিউনিটি ট্রিগার্ড হবে, ম্যানিফেস্টেশন বাড়বে, তারপরে কী হবে? অ্যাকিউট রুমেটিক ফিভার উইল টার্ন ইন্টু রুমেটিক কার্ডাইটিস, অ্যান্ড রুমেটিক কার্ডাইটিস উইল টার্ন ইন্টু রুমেটিক হার্ট ডিজিজ। ঠিক আছে? তাহলে হোয়াট ইজ দ্য প্রিভেন্টিভ পার্ট? ফার্স্ট হচ্ছে, যদি ফ্যারিঞ্জাইটিস নিয়ে আসে, গিভ অ্যান্টিবায়োটিক টু প্রিভেন্ট অ্যাকিউট রুমেটিক ফিভার। যদি অ্যাকিউট রুমেটিক ফিভার ডেভেলপ হয়ে গিয়ে থাকে, পুট পেশেন্ট অন পেনিসিলিন প্রোফাইল্যাক্সিস সো অ্যাজ টু প্রিভেন্ট ডেভেলপমেন্ট অফ রুমেটিক কার্ডাইটিস অ্যান্ড রুমেটিক হার্ট ডিজিজ। এই প্রোগ্রেশনটা যাতে না হয় সেই জন্য অ্যান্টিবায়োটিক প্রোফাইল্যাক্সিস দিতে হয়। Penicillin group of drugs is preferred, other can also be given, and the duration of prophylaxis সেটা পড়া হবে। এখন আপাতত ডিজিজ পড়লেই যথেষ্ট। So all in all, acute rheumatic fever can be summarized into this slide. কি হচ্ছে? Group A streptococcal infection. These are the host tissue which are triggered. Then after throat or skin infection, it can lead to manifestation on heart, that is all parts of the heart, pericardium, endocardium, myocardium, the brain, skin, and joints. Diagnostic criteria, there are major criteria, there are minor criteria. Major criteria হচ্ছে ওই পাঁচটা। কি কি বললাম? কার্ডাইটিস, কোরিয়া, arthritis, subcutaneous nodule, and erythema marginatum. Two major criteria or one major and two minor criteria will diagnose acute rheumatic fever. ঠিক আছে?